Hello students. Today మనం సీక్వెన్సెస్ చదువుతున్నాం కదా. ఈరోజు సీక్వెన్సెస్లో ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటంటే కాషీ సీక్వెన్సెస్ కదా. కాచీ సీక్వెన్స్ అనొచ్చు లేదా కోషీ సీక్వెన్స్ అనొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ఎ కోషీ సీక్వెన్స్? కాషీ సీక్వెన్స్ అనేది ఒక సీక్వెన్స్. ఒక సీక్వెన్స్ ఎస్ అని ఉందనుకో. ఎలా ఉండాలి ఈ సీక్వెన్స్? ఎలా ఉండాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాను. Sn is equal to 1 plus 1 by n సీక్వెన్స్. S1 ఏమవుతుందండి? S1 means 1 plus 1 by 1 అంటే 2. S2 ఎంత అవుతుంది? 1 plus 1 by 2 అంటే 2.4. S3 ఎంత అవుతుంది? 1 plus 1 by 2 అంటే 2.66. S4 ఎంత అవుతుంది? 1 plus 1 by 4 అంటే 2. Sorry. 1 plus 1 by 2 అంటే 1.5. 1 plus 1 by 3 అంటే 1.16. 1 plus 1 by 4 అంటే 1.25. S7 ఎంత అవుతుంది? 1 plus 1 by 5 అంటే 1.2. S6 ఎంత అవుతుంది? 1 plus 1 by 6 means 1 point ఎంత అవుతుంది? 1.6. సో ఇలా సో S7 ఎంత అవుతుంది? 1 plus 1 by 7. It is 1.1. S8 ఎంత అవుతుంది? 1 plus 1 by 8. It is 1.12. కదా. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకనొక స్టేజ్ తర్వాత ఆఫ్టర్ సర్టెన్ స్టేజ్ సీక్వెన్స్లో ఉన్న టర్మ్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే దే ఆర్ గెట్టింగ్ క్లోజర్ అండ్ క్లోజర్. అన్నింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందండి? తగ్గిపోతూ ఉంది కదా. ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ తర్వాత దే ఆర్ గెట్టింగ్ సీక్వెన్స్ల టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఒకదాని దగ్గర ఒకటి అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్సిలాన్ మీకు 0.3 ఇచ్చాను అనుకోండి. సమ్ డిఫరెన్స్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత రెండు టర్మ్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ 0.3 కంటే తక్కువ ఉండాలన్నాను అనుకో. లెట్స్ సే 0.03 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈస్ 0.41 కదా. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.05. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.04. అంటే ఆఫ్టర్ సర్టెన్ స్టేజ్ S4 దగ్గర నుంచి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ ఏమవుతుందంటే 0.03 కాదు కదా. ఇక్కడ ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 0.3 0.02. అంటే ఆఫ్టర్ దిస్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ S6 టర్మ్స్ ఎలా అయిపోతున్నాయి? ద టర్మ్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్లోజర్ అండ్ క్లోజర్. సో దీన్నే కాచీ సీక్వెన్స్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తుందంటే ద కాచీ సీక్వెన్స్ ఇస్ ఏ సీక్వెన్స్ Sn. ఇక్కడ నుంచి రాయండి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఎగ్జాంపుల్ అయితే అర్థం అవడం కోసం చెప్తాను. ది సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ కాల్డ్ కాచీ సీక్వెన్స్. ఎప్పుడు కాచీ సీక్వెన్స్ అంటామంటే సీక్వెన్స్ Sn ఈస్ కాల్డ్ ఎ కాచీ సీక్వెన్స్ if for each epsilon greater than 0 there exists m belongs to Z plus such that mod sp minus sq is less than epsilon all p comma q greater than or equal to m.
ఓకేనా? సో ఇక్కడ డిఫరెన్షన్ ఏం చెప్తుంది? ఎప్పుడు సీక్వెన్స్ ని కాచి సీక్వెన్స్ అంటాం. సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ ఇస్ కాల్డ్ కాచి సీక్వెన్స్. ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక స్టేజ్ తర్వాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఎస్పీ మైనస్ ఎస్కి ఎలా ఉండాలి? లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్సిలాన్ మీకు 0.4 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఒక స్టేజ్ తర్వాత రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎలా ఉండాలి? డిఫరెన్స్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 0.4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఎం ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ, ఇఫ్ ఐ టేక్ m is equal to 3 తీసుకున్నాను అనుకోండి. m is equal to 3 తీసుకుంటే 3 తర్వాత లెట్స్ టేక్ p ఏమో 4 అనుకోండి, q ఏమో 5 అనుకోండి. ఓకేనా? ఎప్సిలాన్ ఎంత తీసుకున్నాం? 0.4 సరిపోవడం లేదు. m is equal to 3 కూడా కాదు, లెట్స్ టేక్ m is equal to 6. m is equal to 6 తీసుకుంటే 6 తర్వాత లెట్స్ టేక్ 2 టర్మ్స్, రెండు టర్మ్స్ తీసుకుందాం. ఆఫ్టర్ m is equal to 6, p is equal to లెట్స్ సే 7, q is equal to 8 తీసుకోండి. mod sp minus sq ఏమవుతుంది? s7 ఎంత? s7 is 1.14 మైనస్ s8 ఎంత? 1.12. రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.015. దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 0.4 కదా. అంటే నాకు ఎప్సిలాన్ వాడు ఇచ్చినప్పుడు ఒక m దొరుకుతుంది. ఒక సెట్ అయిన m తర్వాత ప్రతి రెండు టర్మ్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది? లెస్ దాన్ దట్ ఎప్సిలాన్. అలా ఉంటే ఆ సీక్వెన్స్ ఏమంటే కాచి సీక్వెన్స్ అంటారు. డయాగ్రమాటిక్ గా చూపాలంటే ఇది చూపించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say this is our graph and this is my sequence. After certain stage, terms of the sequence become closer and closer. రెండు కూడా ఏమవుతాయంటే terms of the sequence ఏమవుతాయంటే they get closer and closer. ఇది SP అనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడో SP ఉంటుంది. So they are closer to each other. The difference between them is very negligible. ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి? ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్, అంటే జీరోకి దగ్గరగా ఉండే వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాచి సీక్వెన్స్. సో డెఫినేషన్ మనకి బాగా రావాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కాచి సీక్వెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కాచి సీక్వెన్స్? Sn is equal to 1 plus 1 by n is a కాచి సీక్వెన్స్. సో మీకు అలా మీరు ఏ ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినా అలా మనం ఒక p క్యూబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ విల్ బి లెస్ దాన్ దట్ ఎప్సిలాన్. నేను 0.02 ఇస్తే ఫర్ సమ్ ఒక 20 తర్వాత S20, S21, S21, S22 తీసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే అలా తక్కువ ఉంటుంది. సో సింపుల్గా మీరు కాచి సీక్వెన్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ క్లోజర్ టు ఈచ్ అదర్. రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి. మీరు ఎప్సిలాన్ ఎంత చిన్న వాల్యూ ఇచ్చినా రెండింటిని కూడా అంత దగ్గరగా తీసుకొని రావచ్చు. టెక్నికల్ డెఫినేషన్: ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists m belongs to z plus ఎలా ఉండాలి? mod sp minus sq is less than epsilon for all p comma q greater than or equal to m. దీన్నే ఇంకొకలా కూడా రాయొచ్చు. అనదర్ డెఫినేషన్. దీన్నే ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంది, ఆ డెఫినేషన్ కూడా రాద్దాం. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? ఫర్ ఆల్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 for each epsilon greater than 0 there exists m belongs to z plus such that mod Sn pli minus Sn is less than epsilon for all m greater than or equal to m and p greater than 0. ఈ డెఫినేషన్ కూడా సేమ్. అంటే
then Sn is Cauchy sequence. ఇది కూడా ఇంకొక డెఫినేషన్ థియరంలో వాడతాము, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు లెట్స్ లుక్ అట్ త్రీ థియరమ్స్ నేర్చుకుందాం. సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? Cauchy సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్. Cauchy సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ క్లోజర్. రెండు సీక్వెన్స్లో కూడా సీక్వెన్స్లో ఉండే టర్మ్స్ ఒక స్టేజ్ తర్వాత, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఈ స్టేజ్ తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి? టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ క్లోజర్. ఇక్కడైతే ఎలా ఉన్నాయి? దూరంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఉంటే ఇక్కడ ఇంకొక టర్మ్ ఉంది. రెండింటి మధ్య దూరం ఎక్కువ. బట్ హియర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ ఇక్కడే ఉంది టర్మ్, నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా అక్కడ ఉంది. దే ఆర్ క్లోజర్. ఓకే, నౌ లెట్ us look at a theorem. Prove that every convergent sequence is a Cauchy sequence. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంకా ఎలా కూడా అడుగుతాడు. దీన్ని ఎలా అడగచ్చు అంటే, prove that if sequence Sn is convergent, then sequence Sn is a Cauchy sequence. సో ఈ థియరం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం? సో how do we prove this theorem? మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు? సీక్వెన్స్ ఏమో కన్వర్జెంట్ అంట. కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అయితే మనం ఏ సీక్వెన్స్ అవుతుందని చెప్పాలి? Cauchy సీక్వెన్స్ అవుతుందని చెప్పాలి. వెరీ ఈజీ. డయాగ్రామ్లో మీకు కనిపించి ఉంటుంది. సెకండ్ స్టేజ్ తర్వాత సీక్వెన్స్లో టర్మ్స్ అన్ని ఒకే వాల్యూని రీచ్ అవుతుంది. సరే, ప్రూవ్ చేద్దాం. ఒక కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ తీసుకుందాం. దట్ Sn be a కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్. నేనేం చెప్పాలి? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్? నేనేం చెప్పాలంటే సీక్వెన్స్ Sn is Cauchy అని చెప్పాలి. Cauchy సీక్వెన్స్ అనేది చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలి? ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists m belongs to z plus such that sp minus sq is less than. అంటే we have to show that, మనం ఏం చేయాలి? we have to show that for each epsilon greater than 0 there exists m belongs to z plus such that mod sp minus sq is less than epsilon for all n comma p comma q greater than or equal to m అని మనం చెప్పాలి. సో అది చెప్తాం. నా దగ్గర ఏముంది? Sn ఏమనుకున్నాం? కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అనుకున్నాం కదా. సో కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ రాద్దాం. కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ సే టు ఎల్, ఏదో ఒక నెంబర్ కన్వర్జ్ అవ్వాలి కదా, ఎల్ కన్వర్జ్ అవుతుంది అనమాట. సో బై డెఫినేషన్ సిన్స్ Sn is converges to L, Sn tends to L అంటే Sn converges to L, దీని అర్థం కన్వర్జెంట్ అని. దాని అర్థం ఏంటి? ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists m belongs to z plus such that mod Sn minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. ఇది కన్వర్జెంట్ డెఫినేషన్. సో నా కన్వీనియన్స్ కోసం ఎప్సిలాన్ ప్లేస్ లో ఎప్సిలాన్ బై 2 పెట్టుకున్నాను. దట్ ఇస్ కాల్డ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, సో n ప్రతి n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m అయినప్పుడు ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. లెట్ us టేక్ p తీసుకున్నాను. ఇఫ్ p is greater than or equal to m, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దెన్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. mod sp minus l is less than epsilon by 2. లెట్ us call this 2. అలాగే q తీసుకున్నాను అనుకోండి n ప్లేస్ లో. ఇఫ్ q is greater than or equal to m, then mod sq minus l is less than epsilon by 2. సో నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? sp minus sq less than epsilon ప్రూవ్ చేయాలి కదా, కాబట్టి కన్సిడర్ చేద్దాం. లెట్స్ కన్సిడర్ mod sp minus sq. దీని ఏమని రాయొచ్చు? mod sp minus l minus sq plus l అని రాస్తాం. దీని ఏమని రాద్దామంటే sp minus l minus sq minus l అని రాస్తాం. దీన్ని ఈక్వేషన్ 3 అనుకుందాం. సో దీని నుంచి ఏమవుతుందండి? సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్
ఇలా రాద్దాం. ఎలా అంటే L minus SQ అని రాద్దాం. ప్లస్ L minus SQ. సో మనకి ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ తెలుసు కదా, ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే mod A plus B is less than or equal to mod A plus mod B. A ప్లేస్లో ఏముంది SP minus L, B ప్లేస్లో ఏముంది L minus SQ. సో బై ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ దిస్ ఈజ్ లెస్ than or equal to mod SP minus L plus mod L minus SQ. సో మోడ్లో మైనస్ కామన్ తీస్తే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod SP minus L plus mod SQ minus L. So from 2 and 3, what happens? From 2, this part SP minus L, this is less than epsilon by 2. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, this is less than epsilon by 2. అలాగే from 3 mod SQ minus L అంటే this is less than epsilon by 2. So plus epsilon by 2. So epsilon by 2 plus epsilon by 2 is epsilon. అంటే mod SP minus SQ is less than epsilon. That implies mod SP minus SQ is less than epsilon. అంటే ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు, therefore for each epsilon greater than 0 there exists M belongs to Z plus such that mod SP minus SQ is less than epsilon for all P comma Q ఎలా తీసుకున్నాం, greater than or equal to M. డెఫినేషన్ వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు, therefore SN is Cauchy సీక్వెన్స్. డియర్ స్టూడెంట్స్, చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం ఇది. ఏం అడుగుతాడు మనల్ని, కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అయితే Cauchy సీక్వెన్స్ అని చెప్పమంటారు. మనం ఏం చేసాం, కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అనుకున్నాం. దేనికి కన్వర్జెంట్ అనుకున్నాం, కన్వర్జెంట్ టు ఎల్. డెఫినేషన్ వాడండి, SN కన్వర్జెస్ టు ఎల్ అయితే ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists M belongs to Z plus SN minus L less than epsilon by 2 అనుకోండి. ఇక్కడ ఏం చేసామండి, సింపుల్గా ఏం వాడామంటే N ప్లేస్లో P కామా Q తీసుకున్నాం కదా. ఏం చేసాం ఇక్కడ, N ప్లేస్లో P కామా Q. ఒకసారి P పెడితే SP మైనస్ L, Q పెడితే SQ మైనస్ L. నెక్స్ట్ SP మైనస్ SQ తీసుకుని L యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి సింపుల్గా ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ వాడితే ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థియరమ్స్ ఇంకొక 2 చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.